Heno nitai bhine bai Radha Krishna poite nai. Radha Madhava Jai Kunja Bihari Prabhu Jai Kunja Jai Gopi Jana Vallabha Jai Girivardhari Jai Girivardhari Gopi Jana Jai Girivardhari Jashodanandana Jai Brajajana Ranjana Jai Brajajana Ranjana Jashoda Jai Brajajana Jai Jashodanandana Jai Brajajana Ranjana Jai Brajajana Ranjana Jashoda Brajajana Ranjana Jai Brajajana Jamuna Tirvanachari Jai Kunja Behari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama,
Jayam Vishnupad Paramahamsa Puribrajaka Ashtatara Sushamasala Abhacharan Aravinda Bhakti Vedanta Shami Shri Prabhupada ki Acharya Shri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vindagi Shamaveta Gaur Bhakta Vindagi Sisinita Gaur Shridhanat Ramanandi Hari Hari Bol Vandayaham Shri Guru Shri Jitapada Kamalang Shri Guru and Vaishnavam Shri Rupam Shagurajatam Sahagana Raganatam Vitam Tang Shajivam Sha'adaitam Shavadutam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivi Shakang Vitang Sha Mantra Guru Ajota Shika Guru Ganta Charane Age Kori Abandon Mancha Kopat Rubias Chakapashan Titanam Pavane Vaishnava Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Shami Iti Namane Namaste Shashati Deve Gaudavane Prasharane Nirvishesha Shannavari Prashtattade Shatarine Number? 33 to 41. 41 is on the board. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You're reading? You can read? Just the translation. Yeah. The all, Yeah. Apart from 41 or all 41 will do the verse. Okay. И сейчас прочитаем перевод с 33 по 40. Текст 33. Там Господь Кришна обнаружил 16 тысяч девушек из царских родов, которых Бхаума силой отобрал у разных правителей. Комментарий. Шрила Шридхара Свами приводит слова мудреца Парашара из Вишну Пураны 5.29.31, доказательство того, что во дворце Баумасуры томились 16 100 царевин. Канья Пуры Саканьянам Шода Шатула Викрама Ша Тадхи Канидаршире Дадрише Сахасрани Махамате. В женской половине дворца доблестный Господь обнаружил 16 100 царевин, о мудрец. В Вишну Пуране есть еще один стих, касающийся этой темы. 5.29.9. Дева Сидха Сурадинам Нрипанам Ча Джанардана Хритвахи Сасура Канья Руродха Ниджа Мандире. От Джанардана демон Баумасура похищал незамужних дочерей полубогов, ситхов, асуров и земных царей и держал их пленницами в своем дворце. Текст 34. Увидев, что к ним вошел лучший из мужчин, женщины были очарованы им. Мысленно все они тут же избрали его, волею судьбы оказавшегося там, своим мужем. Пусть же провидение сделает этого мужчину моим супругом, думая так, каждая из царевин всем сердцем устремилась к Кришне. Господь велел нарядить царевин безупречно чистой одеждой, отослал их на паланкинах в Двараку вместе с колесницами, лошадьми и всеми богатствами. Кроме того, Господь Кришна отправил в Двараку 64 быстроногих белых слона, потомка Хайраваты, у каждого из которых было по 4 бивня. После этого Господь направился в обитель Индры, царя полубогов, и отдал матери Адити ее серьги. Индра и его жена совершили поклонение Кришне и его возлюбленной супруге Сатябхаме. Затем по просьбе Сатябхамы Господь выдернул с корнем райское дерево Париджата и положил его на спину Гаруди. Победив в схватке Индру и остальных полубогов, Кришна привез Париджату в свою столицу. Дерево посадили у дворца Сатябхамы, и с тех пор оно украшало ее сад. За деревом из самого рая прилетали пчелы, жадные до аромата и сладкого сока. Text 41. Текст 41. Yaya cha anamya kirita koti bihi padau sprishan achutam arta shadhanam siddhartha etena vigrayate mahan
Aho Shranam Chatamo Dig Adyatam. Yaya Cha Anamya Kirita Koti Bhi. Pado Sprishan Achutam Arta Vidhanam Shadhanam. Siddhartha Etaina Bigriyate Mahan. Aho Saranam Chatamo Dig Adyatam. Please chant, please chant. Siddhartha hetena vigrihate mahan. Aho suranam chatam udrihadyatam. Ladies. Падал спрешан ачутам артха садханам. Сиддхарта этана вигрихяте махан. Ахо саранам чанамо тамо тхьятаман. Яяча анамья кирита кодибих. Падаус пришана чьютам артха саданам. Сиддхартха этена вигрихьяте махан. Ахо суранам чатамодик атхьятам. Shabdartha Prabhupada Anubad. So, yeah. word by word? No, нет. 41, word for word. Пословный перевод. Я-яча. Он, Господь Индра, умолял. Анамья, склонившись, кирита, своей короны, котибхи, верхушками, падал его стоп, спришан, касаясь, ачутам, Господу Кришне, артха, его Индры просьбу, саданам, который выполнил, сиддха, достигнута, артха, чья цель, этана, с ним, вигрихьяте, ссорится, махан, великая душа, ахо, поистине, суранам, полубогов, ча и тама, невежество, дхик, проклятие, адхьятам, на их богатство. Перевод и комментарий учеников Его Божественной милости Чайтанья-чаритамриты с вами Шрилой Прабхупады. Вначале Индра склонился перед Господом Ачютой, коснулся верхушками своей короны его лотосных стоп и молил Господа выполнить его просьбу. Однако теперь, когда цель его была достигнута, этот возвышенный полубог решил сражаться с Господом. Как же невежественны иногда бывают полубоги, будь проклято все их богатство. Комментарий. Всем известно, что материальное богатство и власть могут порождать гордыню, поэтому жизнь в роскоши нередко оказывается прямой дорогой в ад. Mukam karadi bachalam bhangamam gate girim jatkapatamam bande Shri Gurum Dinadanam. It's a very interesting verse, text 35. Это очень интересный стих 35. Explaining that these princesses, they're praying, may providence grant me that this man become my husband. И они молятся, пусть же провидение сделает этого мужчину моим супругом. So this actually is natural for a girl. И это естественно для девушки. To desire a great prince, a great hero as one's husband. Желать какого-то великого героя или принца своим супругом. So
It's not difficult for them. It's not difficult for these captive princesses to do that. Not difficult, you think? И для этих похищенных принцесс это было совсем несложно. It's natural. Это естественно. So in this case, it's so fascinating to see that when Sri Hari he appears on this planet. Это удивительно видеть, как Шри Хари явившись на эту планету. See, he's interacting with the materialistic people, with the people. И он взаимодействует с обычными людьми, материалистическими людьми. Just like try to imagine Gauranga Sri Chaitanya Dev, he appeared here in Navadip, just a joke pit. И представьте, Гауранга Махапрабху явился прямо здесь, в Йогапитхе. Adikanda Kotha, Jai Amrit Shravan, Jai Shishu Rupe, Krida Kore Narayan. And Narayan, the Lord of the Vaikuntha, Shishu Rupe, in the form of a child. И этот Господь Нараяна, повелитель Вайкунхи, явился в форме ребенка. Krida Kore Narayan, he plays. И он играет. Just last night I was reading, we were teaching some Bengali. И вчера мы читали, обучаю некоторых преданных бенгальскому. The letters ka, ka, ga, ga. И вот эти буквы. As mentioned there in Caitanya-Bhagavatam describes that Vrindavan that Goshamno, he's learning the letters. И там описано, как Горасундра учил как раз эти буквы. Ki Moduri, it was so sweet hearing him. He's pronouncing the letters ka, ka, ga, ga. И он так очень сладко произносил эти звуки. And the whole of Nadia was merged in an ocean of nectar, seeing the child pronounce the Bengali letters. И вся Надя была просто поглощена этим нектаром, слушая, как он произносит эти буквы. So when he would cry, he would want things. He would see the bird in the sky. He would say, "Give me the bird." И он плакал, он видел в небе птицу, говорил, я хочу эту птицу. He couldn't give the bird. He would see the moon, and they say, "Give me the moon, give me the moon." И когда он увидел луну, он говорит, хочу луну, хочу луну. You cannot have the moon. Но ты не можешь получить He луну. would make a tantrum, crying on the ground, И он плакал, катался по земле. kicking legs, tantrum. You know, child. Знаете, как дети катаются по полу. Like to see Goshamdo have tantrum? Истерику заводил, да. Would you like to see Хотели that? бы увидеть, как Горасундра так Like ведет? to see that? So, and then they found one pratika, one solution. If they chant the holy name, then he stops crying. И они нашли решение, что когда они воспевали святые имена, он перестал плакать. So in this way, he's tricking them. It describes that balakya pritya, to please the child, they're constantly chanting the holy name. И поэтому Господь обманул их, они для того, чтобы порадовать ребенка, постоянно воспевали святые имена. They're not thinking this is Juga Dharma. Они не думали, это юга-дарма. They're not thinking that we have to do it as we're preaching at a holy name, we're so auspicious. Как вот мы проповедуем воспевание святых имен, это очень благоприятно. They're just thinking, let's please the child. Они просто думали, это доставляет радость ребенку. It's so amazing. Это удивительно. He comes, he performs pastimes to awaken the love. И он приходит, являет эти игры, чтобы пробудить эту любовь. We become enchanted, become mohito when we see the pastimes, we fall in love. И мы очаровываемся этими играми, и мы влюбляемся. So here, the girls naturally, I mean, what a hero, Dwarkadish, what a hero. И эти девушки, естественно, они выжелали этого, это герой Дваракадиш. Just imagine how powerful Krishna, Vasudev Krishna, Dwarkadish, how powerful he's, to see him, what a hero. Представьте, какой он удивительный, какой могучий герой Дваракадиш Кришна. I mean, all the ladies, they would all fall in love. Все девушки, они сразу влюбились в Seeing his него, beauty, seeing his character, seeing his heroism. увидев его красоту, героизм, его характер. So they're not thinking he's God, they're not thinking anything, they fall in love with him. Они не думали, что он Бог. Нет, они просто в него влюбились, As a person. как личность. It's amazing. Удивительно. They're so fortunate. Они настолько удачливы. So they're special. These I didn't. This God, the Bomasura, the princesses. Эти принцессы, похищенные Бамасурой. And there's a story there. One king, I think Jarasandha, so Salva, one of those big kings. И есть история, когда это один из больших этих царей Джарашанга или Шалва. She wanted one of the daughters of Ambika was desiring him as husband. И одна из девушек Амбика хотела выйти за него замуж. She'd already been captured by Bhishma, and taken to Vichitravirya. He was the king at the time. Before Bhishma became the king, Vichitravirya. И Бишма похитил ее для того, чтобы отдать своему брату Вичитравирю. Он был царем до Бишма. Bhishma went and he got the three sisters. И Бишма пошел и забрал там этих трех сестер.
And then he brought them to И Vichitravirya. он привел их в Читравидри. Two of them were happy about that. И две были довольны этим. One of them already had given her heart to another king, I think Shalya. А другая уже отдала свое сердце другому царю, мне кажется, So Шалви. then Vichitravirya said, "Oh, you go to Shalya." И Читравидри сказал, да, вот иди к Шали. So when she went, and Shalya said, "Oh, what do you think I am? И когда она пришла к нему, он сказал, да за кого ты меня принимаешь? You think I am so compromised that I would accept a wife who has been touched by another man?" Ты что, ты думаешь, я настолько паду, что я приму женщину, которой коснулся уже другой мужчина? Even though she came, beautiful princess, you can imagine, beautiful princess. I mean, Не то, что просто представьте, насколько это пришла красивая принцесса. imagine the princess at that time, Просто представьте принцессу того времени. cultured, aristocratic. Культурная, аристократическая. And she comes to the king, and she falls at his feet. She says, "Make me your slave. И она пришла к нему, припала к стопам и сказала, я буду твоей рабыней. Make me your slave. Просто я I стану will твоей give my рабыней. heart to you." Я сердце твое тебе отдала. Any man, you're not going to be. И кто из мужчин бы отказался? Wonderful. Удивительно же. He says, "You've been touched by another man." Он говорит, нет, тебя коснулся другой мужчина. Bhishma, he put you on the chariot, he Бишма, touched you. он тебя на колесницу, когда сажал, он коснулся тебя. What will the assembly of Kshatriya kings, what will they say about me if I accept such a woman? И что скажет собрание царей, если я приму такую женщину? So much into prestige, the Kshatriyas, prestige, Кшатри так много не думают о престиже, reputation. репутации. It's everything to the Kshatriyas. Для кшатри это все Reputation. репутация. For Brahman, it's not so important. Для брамана это не так важно. Tulla ninda shtutir. Bhagavad Gita is 14th chapter, the 16th chapter, the 14th chapter. That's 12th chapter. Tulla ninda shtutir. Tulla means equal. И это описано качество брамана, Тула Ninda Ниндашутир, is criticism. который он спокоен к критицизму Shtuti is glorification. и к прославлению. So Brahman, Tulla ninda shtuti, they're equal in glorification and in criticism. Для брамана одинаково похула или похвала. But the Kshatriya, the reputation is very important to them. Но для кшатрия очень важна репутация. This thing, when they come into the assembly, there's the courtesians, they're describing the glories. This king, the king of the Anchala province, they're walking, describing all of their battles, their victories. И когда царь заходит в собрание, его прославляют. Этот великий царь Кашалы, про его славу, он в такие-то битвы он заходит с гордостью для престиж. Prestige. Знаешь, что такое престиж? It's very important. Это очень важно для них. And that's because they're meant to be dana ishvara bhav, kshatra, shoryam, tejas, dhriti, daksham, judhe, chapayapalayanam, courage in battle, heroism, determination, expert. These are qualities of Kshatriya. И вот эти качества кшатра, героизм, умение военного дела, умение вести за собой, энергичность. Dhanam, charity, ishvara bhavam, controlling propensity. И благотворительность, и также ишварабхавам, это склонность контролировать. Kshatra karma svabhavajam, these are the qualities by which Kshatriyas work. И это те качества, на основе которых действуют кшатрии. Ishwarabhav means they take control. Ишварабхава, это значит, они контролируют. They tell you what to do. Они говорят тебе, что делать. They give orders. Они дают приказы. That's Ishwarabhav. They give orders. You do this, you do that. They're in control, in charge. Они контролируют. Они говорят, ты делай это, ты делай то. So then you need reputation. И поэтому вам нужна репутация. Actually, people they should fear. They fear the Kshatriya king. Поэтому люди должны бояться царей кшатриев. So his heroism, his reputation. Что его репутация, что он героичен. Actually, the ladies, they're attracted to such a great hero. И девушки, естественно, привлекаются такими героями. Powerful. Могучими. Controller of men. Которые контролируют других людей. So you can just imagine the princesses, they just fall in love И with просто Vasudev. представьте, что они просто, эти девушки просто влюбились в Кришну. Jaijatamam prapadyante tangstutava bhajami aham. He marries them. He takes them so opulence to Dwarka, marries them. И он женился на них и отвез их с великим богатством и почтением в Двараку. Puts them in the palace, Поместил их во дворцы expands so many times to fulfill their desire. и распространился в столько форм, чтобы удовлетворить их желания. This Vedic wife, Wife. Vedic traditional Vedic wife. Wife. Yeah, wife. И вот ведическая жена традиционная, She's happy if her husband is great hero. она очень счастлива, если ее муж это великий герой. If the husband is respected by the people in general, the wife,
She's so proud of that. Потому что если мужа уважают, то она очень гордится этим. And so she doesn't want her own to be noticed, but if her husband is famous, well, that's for the wife, it's so much pleasure. Она не хочет какое-то почтение к себе, но если муж уважаем, то она этим и довольна. So this is the Lord, he appears in this rare, this whole book, Bhagavatam, just describing that appearance when he appeared on this planet. И вот эта книга Шримад Бхагаватам, он на самом деле очень редко приходит, она описывает его явление. Just imagine those great fortunate souls who were present at that time. Представьте этих удачливых душ, которые присутствовали в то время на земле. And we were discussing that it's a little close, Goshunda here in Navadip Dham. Here, the Kshatriya, Caitanya-charitamrita, Krishna, many different bhav. И Кришна, на Акила Расамурти, у него много разных настроений, много разных бхав. There's also childhood pastimes, Bal Gopal. У него есть детские игры, Балгопал. It's a sweet childhood pastime. Очень сладкие детские игры. Jovana Kishore, Jugal Kishore, the youth, but he's 14, 15 years old, dancing in the forest of Braj. This time of year, actually. Rosh Punima. Джугла Кишор, это ему 14-15 лет, он танцует с девушками в лесу, как раз примерно в это время года. It's very pleasant this month, Kartik, very pleasant. Очень приятный месяц Картиковый. Cool, little cool in the evenings. Вечером прохладненько. This Kartik month, it finishes. И Картика закончится. Ras Punima. Раса Пурнима. Rasa Punima. Last Punima. Следующая Пурнима как раз. Thousands of people come here, like Gaur-Punima. So many people come. И много людей, как на Гауру Пурниму, также приедет сюда. Last Punima. So there's Madhurja Bhav. Madhurja. Есть вот это Мадхурья Бхава. And then there's as the king, there's the Kshatriya, there's heroism, chivalry in Krishna Lila is the king, Dwarkadish. И Кришна, Дваракадиш, он проявляет этот героизм, эту, как это, рыцарскую бхаву. Well, here he defeated Bhamasura. И как мы прочитали, он победил Бамасуру. So Akila Rosh, all of the different mellows in Krishna Lila. И Акила Раса, у него очень много разнообразных вкусов в его The лиле. different rasas are there, the Vatsalya ras, Sakya ras, Madhurja ras. Васалия раса, Сакья раса, Мадхурья раса. And here as a Kshatriya king with a veneration. И кшатри — это почтение и благовение, Heroism. героизм. So other avatars, they display some features. И разные аватары, они проявляют какие-то качества. Some features. Какие-то. Lila avatars, there's some features. Лила аватара какие-то из качеств. Narasingha Bhagavan, there's no parents of birth, the birth, childhood, Narasingha Bhagavan. Нарсимха Бхагаван, например, он не рождается, у него нету родителей. So it's one aspect, the anger. Он являет один аспект — гнев And protection. и защиту. But Krishna, everything is there, everything, all the past, all the flavors. Но в Кришне все эти вкусы. So today, Narottam Thakur Mahashai, Narottam Thakur Mahashai, Tirubhav Titi Mahachab. И сегодня день ухода Нароттам Дас Махашая. For that reason, so many people came to class. И поэтому столько людей пришло на лекцию по этой причине. A few weeks ago, a handful. Просто несколько дней назад тут пару человек только было. Full. What happened? А сейчас полная комната. Что случилось? So many people. Столько народу. Now, Narottam Thakur Mahashai is very, very important acharya. И Нароттам Дас такая очень важная ачарья. All of the songs that we sing of Narottam Thakur И Mahashai. много песен, которые мы поем, они написаны им. Sri Guru Charana Padma every morning. Шри Гуру Чарна Падма мы поем каждое утро. Lokanath Lokara Jibona. Lokanath Lokara Jibona. Локанат Локера Дживана. His guru is Lokanath Goswami. Это его гуру Локанат I Госвами. think only disciple. И он, мне кажется, был единственным его Only учеником. disciple Lokanath Goswami. Единственным учеником Локанат Госвами. Now there is so he's born in Bangladesh, Keturi, Rajshahi, Bangladesh. И он родился в Кетуре, в Бангладеше. Fortunate, we've been many times, Narottam Thakur Janmastan. Очень удачливы были несколько раз на месте его рождения. Over the decades, in ISKCON, we've been able to acquire a large property in Keturi. И на протяжении нескольких лет мы смогли, Искон приобрел землю там большую в Кетуре.
many years it was very difficult, but we couldn't get property there in Kaituri. Много лет мы пытались, и было очень сложно, мы не могли это, но сейчас получилось. All of the Muslims, they own all the land. Потому что там мусульмане всем правят. And like Mayapur here, used to be all Muslims. This land, all Muslims. Как раньше здесь в Маяпуре тоже вся земля принадлежала мусульманам. Caitanya-charitamrita, and then gradually ISKCON taking over now. Что Бхактивинода Сарасвати такой в начале Чайтанья-матхи, постепенно сейчас вот ISKCON все захватывает. In Kaituri, we got land, we have a temple, И в Кетуре мы получили землю, храм guest house, и отель. 25 brahmacharis there. 25 брамачари там живут. It's a remote place in Bangladesh. Это такое достаточно удаленное место в Бангладеше. Still, there's 25 brahmacharis there. И там 25 брамачари. And what is big are the big temples in Bangladesh? Hundreds of brahmacharis. Там эти большой храм Бангладеша, есть там еще сотни You брамачари. should learn Bengali and visit Bangladesh for preaching. Вы должны выучить Бенгали и отправиться в Бангладеш на проповедь. Siddhanta Saraswati Thakur, he predicted the foreigners would learn Bengali to read Caitanya-charitamrita. Siddhanta Saraswati Thakur predicted. Сарасвати Такур предсказал, что западные люди будут изучать Бенгали и читать Чайтанья-чаритамриту. Prabhupada writes at the end of Caitanya-charitamrita. Прабхупада пишет в конце Чайтанья-чаритамриты, He says, my Guru Maharaj used to say, there will be a day when the foreigners will learn Bengali. что мой Гуру Махарадж сказал, что наступит день, когда западные люди будут изучать бенгальский, To read Caitanya-charitamrita. чтобы читать Чайтанья-чаритамриту. He's saying that because people couldn't believe such a thing. И он говорил об этом, потому что люди не могли в это поверить. There's British were controlling India. То есть британцы, они управляли Индией. They would take the trouble to learn Bengali, to read Caitanya-charitamrita. Они бы никогда не взялись учить бенгальский, читать It's Чайтанья-чаритамриту. impossible. Это просто невозможно. Siddhanta Saraswati Thakur, he's saying that to show, just see how much we will preach. И Бхактивинода Сарасвати Такур говорил, смотрите, это вот настолько, как мы будем проповедовать. He's saying that we will awaken such interest in Sri Chaitanya Dev that the foreigners will learn Bengali to read Caitanya-charitamrita. Что мы разовьем такой интерес в Чайтанья-чаритамрите, что западные люди будут изучать бенгальский, чтобы прочитать ее. So you're in Mayapur, you should learn Bengali. You should become one of those foreigners who learned Bengali. И вы в Маяпуре живете, поэтому вы должны стать одним из этих западных людей, кто изучает And then бенгальский. when at time of death you can say, I'm written, they spoke about me, Caitanya-charitamrita, a foreigner learned Bengali. И вы можете сказать, вот там как раз Чайтанья-чаритамрите про меня говорится, я тот западный человек, кто выучил бенгальский. Mentioned. Смотрите, прям в книге написано. Chikache, Asho. So you can go to Bangladesh. Поэтому вы можете поехать в Бангладеш и проповедовать. Not just you go one day, get stamp and come back. Не то, что поехать, штамп в паспорт получить и назад. Ездили так? You went Bangladesh? Да, ездили так. So it's wonderful preaching. Это удивительная проповедь там. Wonderful preaching. Much better than India. Намного даже лучше в Индии. Wonderful preaching. So Kaituri, we have temple there. И в Кетуре сейчас у нас земля, есть и храм. From there, so he was the king, the son of his prince. He's the son of the king of that area. И он был принцем, он был сыном царя той местности. It's called Jomidar. In the books it's written Zamindar. Jomidar. Джомидар, Заминдар. All through Bengal, the Jomidar, the Hindu, the aristocracy, they own the properties and big home, big houses. In Krishna Naga, you'll see many Jomidar properties. Заминдар, они обладали землей, они были аристократией, у них были большие дома, вот до сих пор в Кришнагре можно увидеть много заминдаров. Big mansions with the temple, Durga temple and the Krishna temple, owned by the big Hindu aristocratic. И большие такие дома, поместья, в которых внутри храм Дурги или Кришны. So like that, he was the son of the king. И он был одним из этих, сыном одного из таких царей. He never entered household life. He was lifelong brahmachari. И он никогда не вступал в семейную жизнь, он был всю жизнь брамачари. In the youth, he was very brilliant as a student. И в юности он был очень умен. In fact, it says Shrutidar. Hearing once, he could remember. И его называли Шрутидара, он, услышав что-то единожды, он запоминал. So he had desire to go to Vrindavan. Then India, Bangladesh, one country. He just went to Vrindavan. И у него появилось желание отправиться в Вриндаван. Это была одна страна раньше. Before that, there was an incident one time. No, go Shundur, Sri Nandan. He went there to Keturi. He went there. И до этого прошлась история, что Шачинандана, он отправился в Кетури, он был там. When he was a householder at И the он был time. домохозяевом в то время. He'd married Lokhi Priya. Он женился на Лакшми Прии. And then he went to East Bengal for a few months for teaching.
И он поехал в Восточную Бенгалию на несколько месяцев, чтобы учить там. At that time, Lakshmi Priya, she left her body out of feeling of separation. И Лакшми Прия в то время оставила тело и от боли разлуки. So at that time in East Bengal, Goshundar, he went to the Padma River. И в то время Гаурасундара, когда был там, он пришел к реке Падма. And that is Keturi, where Narottam Thakur appeared. Это как раз место Кетури, где потом явится Нароттам достаточно. So then later, Mahaprabhu went there again. И позже Господь Чайтанья пошел туда еще раз. The first time he went, he met Tapan Mishra. И первый раз он пошел туда, он встретился с Тапаном Мишей. He was a teacher. He wasn't doing the Sankirtan. Но он в то время был просто учителем, он не занимался But санкиртаной. Tapan Mishra inquired from him, what's the goal of life, how to attain it? И Тапан Мишра спросил у него, какова цель жизни, как достичь ее. And Mahaprabhu said at that time, И тогда Махапрабху сказал, he broke his character. He began preaching. и он как бы нарушил вот эту свою роль, которую тогда играл, и он начал им проповедовать. Ei shlok nam boli loy mahamantra sholanam baitrish akka ei tantra. I'm giving the process. He's asking, how do you get the perfection? Mahaprabhu says, Ei shlok nam boli loy mahamantra. I'm giving the process. Mahamantra. И Таман Пришна спрашивает, что же за процесс, и Господь отвечает, что я даю тебе процесс, и это Махамантра. Sholanam baitrish akka. 16 names, 32 syllables. 16 имен и 32 слога. Ei tantra. This is the process for Kali Yuga. И это тантра, это процесс для Кали-юги. So he at that time he was young teacher, but he spoke that verse, began preaching. И в то время он был молодым учителем, но он произнес этот стих. Later, Mahaprabhu was there with the devotees И позже он уже был там с преданными. and doing Sankirtan. И они проводили санкиртану. And he began calling out, Narottam, Narottam, Narottam. И он начал восклицать: «Наротам, наротам, наротам». The devotees were perplexed. Who is this Narottam? И преданные не понимали, кто это наротам. And then Goshundar, he took bath in the Padma River there. И Гарасунда принял омовение в реке Падма. And he deposited prema, Krishna prema in the Padma River. He deposited it there for Narottam. И он оставил Кришна прему в реке Падма для Нароттама. So this was years later. И это потом уже много лет прошло. Now, Narottam Thakur, he had a dream to take bath. You go take bath in the Padma River. У Нароттаму приснился сон, чтобы он принял омовение в реке Падма. And that prema which was deposited in the Padma River, it filled the body of Narottam Thakur. И эта према, которая была оставлена в реке Падма, она наполнила тело So Нароттама. he came out, he was surcharged with love of Godhead. И он вышел заряженный любовью к Богу, Even наполненный. his bodily complexion, it changed color. И даже его тело поменяло цвет. It turned golden. Оно стало золотым. But before that, a little dark. Он был немножко темноват. Now, this is North Bengal, actually North Bengal. Это Северная Бенгалия. North Bengali. Many of the Vaishnavas, Mayapur, from North Bengal. И многие вайшнавы здесь в Маяпуре, они как раз с Северной Бенгалии. Many. From here, Mayapur, Brahmacharis. Many of them from this area. Dinajpur, Keturi, Rajshahi, Sri Rangam. Rangpur is North Bengal area. И вот много брамачарий сейчас в Майпуре, как раз вот из этих мест. There's big river, Padma River. And so you hear the in the Bengali stories, you hear about the rivers. И вот река Падма, она очень большая. Вот бенгальцы, они много говорят про реки в их историях. There's one saying that koto gora hati gelo to morsha bole koto jol. How many horses and elephants were swept away in the river? Это поговорка, что сколько лошадей и слонов унесла река. Koto gora hati gelo tol. How many horses and elephants were swept away in the river? Сколько река унесла слонов и лошадей. Mosha bole koto jol. And the mosquito is saying, how much water is there? The mosquito. He's asking, how much water is it? Комар спрашивает, а сколько там воды? That's what they say when they say, Prabhu, you are Baninath Rasa. When they say Baninath Rasa, what about sannyas? What about your sannyas? When you will take sannyas? Когда преданные спрашивают, Ванинат, а когда вы примете саньясу? So then you say, Koto, Hati, Gora, Gelo, Tol. How many horses and elephants were swept away in the water? Morsha Bole, Koto Jol. And the mosquito is asking, how much water is there? А вы ему отвечаете, знаете, сколько слонов и лошадей унесла река? А комар спрашивает, сколько там воды-то?
Now, why this story? Kotojol, Moshe, Patagon? И почему у них эти истории такие? Because the rivers in the monsoon season, the rivers, they're like ocean. Потому что здесь очень много рек, и в сезон дождей они подобны океану. Not like these European countries, a river, you can see the other side, you can throw a stone. Не то, что эти реки в Европе, там вы видите другой берег, туда можно камень даже перекинуть на другой These берег. rivers in Bengal, it's like an ocean of water. You cannot cross. А эти реки в Бенгалии, они как океан, их даже переплыть нельзя. Even Marganga here, you see after the monsoon, it's hard, it's flowing, all things are swept down. Даже мать Ганга мы видим в сезон дождей, тут она несет все, что-то все So the смывает. big river in the middle of Bangladesh, big river, and then North Bengal is a remote place because you can't cross that river. И это большая река в Бангладеше, а там на севере это такое как бы удаленное место, и там нельзя переплыть эту реку. So anyway, Narottam, he took bath, he was surcharged with love of Godhead, he went to Vrindavan. И Наротам, он принял омовение в реке, он получил эту любовь к Богу и отправился в Вриндаван. And there he became the student of Jiva Goswami. И он стал учеником Дживы Госвами. And his peers, his associates were Srila Shamananda Pandit and Srila Srinivas Acharya. И его сокурсниками, как бы современниками были Шринивасачарья и Шамананда Пандит. Shamananda Pandit and Srinivas Acharya, the famous Bengal Orisha preaching. В Бенгалии, в Орисе они очень много проповедовали, So известно. all of the preaching in Bengal and Orisha, Narottam Thakur Mahashaya, Shamananda Pandit and Srinivas Acharya. И Наротам Дастакур, Шамананда Пандит и Шринивасачарья, они очень известны в проповеди своей в Орисе и Бенгалии. What's very interesting is that the next generation after Chaitanya И Mahaprabhu. что интересно, они следующее поколение после Чайтаньи Махапрабху. So just reading recently this morning that he's Chamaka Manjari, Narottam Thakur Mahashaya, Chamaka Manjari. И я прочитал сегодня утром, что вот Наротам Дастакур является Чамака Chamaka Манджари. So why he didn't appear with the other Manjaris and associate with Gosundar? То есть почему он не явился с другими манджари, которые были спутниками Гаурасундары? Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Lokanath Goswami, all these Manjaris, why he didn't appear along with them and associate with Gosundar? С Рупой Госвами, Санатвой Госвами, Лаканатхой Госвами. Почему он не явился с ними, не имел общения с Гаурасундарой? Same time. В то же самое время. He came later. Он пришел позже. He missed. He was late. Он No. Он как бы опоздал. Нет? Some of the eternal associates, they come after. Некоторые вечные спутники, они пришли позже. It's not that everyone is there at the time when Gosundar is there. Не то, что все пришли в то время, когда был Some Гаурасундара. of the eternal associates of Mahaprabhu, they come after. Некоторые вечные спутники Махапрабху пришли позже. Like they're disciples of Jiva Goswami. И они ученики Джива Госвами. Jiva Goswami, he was a young child when Mahaprabhu was in Ramkeli. И Джива Госвами был маленьким ребенком, когда Махапрабху был в Рамакеле. Mahaprabhu went to Ramkeli at that time. Tell you the age actually, he was 28. Махапрабху был в Рамакеле, когда ему было 28. And Jiva Goswami at that time, young child, 3, 4, 5 years old. А Джива Госвами в то время было, может быть, 3 или 5 лет. So subsequently, Jiva Goswami, 20 years later, he's mid-20s, he's in Vrindavan, he studied in Varanasi, 30. So Mahaprabhu left by 10, 15 years, and then Narottam was appearing. И Джива Госвами в середине своих 20-х годов, то есть он закончил свое обучение в Варанаси, отправился в Вриндаван, и вот через это время уже Господь Чайтанья ушел, и потом пришел Наротам Дастакур. So in the same way, some eternal associates of Prabhupada may be appearing in your families. И поэтому, может быть, какие-то вечные спутники Шилы Прабхупады являются в ваших семьях, To serve Prabhupada in the next generation. чтобы служить Шиле Прабхупаде в следующем поколении. So Narottam like that, after next generation, after Mahaprabhu. И вот Наротам Дастакур то же самое, следующее поколение после Чайтаньи Махапрабху. So in Vrindavan, he studied under Jiva Goswami. И в Вриндаване он учился под руководством Дживы Госвами, He took initiation from Lokanath Goswami. а посвящение принял у Локанатха Госвами. We sing every morning, Lokanath Loke Rajibona. И мы каждое утро поем «Локанат Локе Радживана». That song is by Narottam Thakur Mahashaya. И эта песня написана Наротам Дастакуром. And his initiation from Lokanath Goswami was very extraordinary. И его посвящение от Локанатха Госвами было необычное. He's the prince, he's the prince, very aristocratic. Он принц из аристократической семьи. And at night time he's going and he's cleaning Lokanath Goswami where he would evacuate.
И он по ночам ходил и убирал то место, куда испражняться ходил Локананда He would Свами. go and clean the place, clean, and Lokanath coming and seeing every day the place cleaned. Who's doing this? И он каждую ночь ходил убираться, Локананда Свами приходил и удивлялся, почему так чисто. For a long time. Кто-то убирается, и это долгое время происходило. So one time Lokanath Goswami, he hid in the bush to see who was coming. И однажды Локананда Свами он спрятался в кустах, чтобы посмотреть, кто это делает. And he saw the aristocratic prince, Narottam Thakur. И он увидел этого аристократа, этого принца Нароттама Дас Такура, который делает это. So he was, his humility, he initiated him. И благодаря его смирению он инициировал его. Now he was a revolutionary preacher. И он был революционный проповедник. This is 500 years ago in Bengal. Это 500 лет назад в Бенгалии. The caste system was very powerful. Кастовая система была очень сильна. And Narottam, he was not born in the Brahmin family. А Нароттам он не родился в семье браманов. He was born in a Kayashta family, Он родился в семье каяст. which is like Vaishya, Kshatriya mix. Это вайши, кшатри, смесь такая. But in Bengal, they're very influential. There are many positions there even now, the Kayashta. Но в Бенгалии они обладают могуществом, занимают большое положение. Даже сейчас много каяст. Ramananda Rai. Рамананда Рой. They're treated like the Kshatriyas. И к ним относились как к шатриям. However, he was giving initiation. He was giving initiation. И он давал посвящение. And this infuriated the Smarta Brahmins. И смарта браманы гневались на... He's not in Brahmin. He's not a Brahmin family. Not born in. He's giving initiation. There was one very aristocratic Brahmin. What was his name? His name was Jagannath-acharya, born in an aristocratic Bengali Brahmin family. Jagannath-acharya. Не был рожден в семье браманов и давал посвящение. Один аристократический браман, Джаганнатх-ачарья, он Sanskrit scholar, Pandit. пандит, ученый санскритолог. He became attracted to Narottam. He surrendered to Narottam. Он привлекся Нароттамом и предался ему. Narottam gave him initiation. И Нароттам дал ему посвящение. So this infuriated the caste Brahmins. How is this? He's not a Brahmin by birth. He's initiating the aristocratic Brahmins. This is a great offense. И браманы были в гневе. Как это? Он, не являясь браманом, дает посвящение браманам. So they went to the king, Raj Narsingha, king of Bengal. И они пришли к царю Нарсимхи, царю Бенгалии. Making a complaint about this Narottam who's initiating. He's not a Brahmin. He's initiating the Brahmins. Who does he think he is? И они пожаловались ему, этот Нароттам не является браманом, а посвящает браманов, кем он себя возомнил. This is shame. Это стыд, это позор. He has to be publicly punished. Его публично нужно наказать за это. So the king, with his entourage, И царь с своим антуражем, with the Raj Pandits, the learned scholars of the court of the king. с учеными-пандитами, которые были при дворе. That was who were they? Those Ganga Narayan? No, the others. I forget the names of it. Rupa Narayan, yeah, Rupa Narayan, a famous Smarta. Рупа Нараян, известный Смарта. And they're going in a procession. They're heading up to Keturi. И они пошли в этой большой процессии в сторону Big Кетури. procession, horses, С конями, some soldiers, с солдатами, some band. с музыкантами. They're going. So the two disciples of Narottam, И два ученика Нароттама Дасакура. Ganga Narayan Chakrabarti Ганга Нараян Чакраварти and Ramchandra Kaviraj. и Рамачандра Кавирадж. So they're learned. They were also Brahmins Они тоже были браманами, очень учеными. who'd become students of И Narottam. они стали учениками And Нароттама. they dressed up as shopkeepers. Они переоделись в обычных продавцов. One is selling the clay pots, Один продавал глиняные горшки, and the other one is selling pan. а другой продавал пан. You know, Знаете, pan. пан. Inside the mouth is red. Красный рот становится от него, они плюются. Это пан. So the Brahmins, they take the pan, they chew the pan. И браманы принимают этот So пан. then the big entourage, they arrived in the Keturi И там вот village. этот с этим огромным антуражем эта процессия приходит в And then they Кетури. sent some of to the pan, get some pan, get some clay pots. We'll set up camp. И они послали кого-то купить пана, купить этих горшков, чтобы мы сейчас разобьем лагерь. So the regular pundits, they went to the market in the shop. И эти обычные бандиты пошли в магазины купить это все. Then they heard the shopkeepers chatting in Sanskrit. И они услышали, что эти два продавца, они общаются на санскрите. How was this? They started a discussion. И они начали с ними беседу. And then there began some debate. И началось дебаты.
And then these pundits, they were defeated by the shopkeepers. И эти пандиты были побеждены этими продавцами. And then they went back, they got they got their gurus, the next level, and so many pundits came. И они вернулись к своим гуру, пришли еще пандиты. And even the big Rup Narayan, he came. И даже Рупа Нараян, он тоже сам пришел. And then they're sitting there with a gamsha, and then they defeated Rup Narayan. И эти стоят в гамчах, и они победили этого Рупа They Нараяну. said, who are you? Who are you? Who are you? И они говорят, кто ты такой вообще? We're students of Narottam. Они спросили, кто вы? Говорят, мы ученики. So they went and told the king that, look, the students of Narottam, he defeated Rup Narayan. Что мы ученики Нароттам Дастакура, и тогда те вернулись к царю, скажут, смотрите, его ученики победили Рупа Нараяна. What will happen? We will go, he will defeat us. Что произойдет, если мы к нему самому пойдем, если нас ученики победили? И они ушли. They left. Они просто сбежали. They packed up and left. Они собрались и убежали. And then the king had a dream. И царю приснился You сон. offended Narottam Thakur. You go and you surrender at his lotus feet. Ты оскорбил Нароттам Дастакура, поэтому должен прийти и предаться его лотосным стопам. So he was so glorious in terms of defeating the Smartas and establishing the principles of Chaitanya Mahaprabhu. И он был очень известен тем, что он победил Смарт и установил эти принципы, данные Чайтанья So Махапрабху. he arranged Keturi festival. И он организовал этот фестиваль в Кетуре. And this is significant for us Для нас это очень важно, because it was the first organized Vaishnav Shommelon of followers of Chaitanya Mahaprabhu. потому что это был первый фестиваль, организованный последователем Чайтаньи Махапрабху. Prior to that, Vrindavan and then the preaching in Bengal, but no organized movement. До этого была проповедь во Вриндаване, но не было этого организованного движения. So he's the king. He has that property. It's still, when you go to Keturi, you can see the property that he owned. Yeah. Ага. И он, так как он был наследником царя, то там даже до сих пор есть какая-то недвижимость, которая принадлежит его семье. So he invited all of the Vaishnavas, all of the Goswami Vrindavan Mahats, И он пригласил всех вайшнавов из Вриндавана, этих махан, and Vaishnavas from Odisha, и вайшнавов из Арисы, and from the Bengal Bhumi from Bengal, и из Бенгали, and also Janaba Mata, the wife of Lord Nityananda. и жену Нитянанды, Джанава Мату. This is after the departure of Lord Это Nityananda. уже после ухода Нитянанды. And so he arranged a big festival, Keturi. Он организовал очень большой фестиваль в And Кетуре. he installed Radha Krishna deities, 6 different Radha Krishna И deities. они установили 6 разных божеств Рада This Кришны. is all historical. И это все очень исторический момент. See, prior to Gauranga Mahaprabhu's appearance, the Vaishnavas were not worshipping Radha Krishna. До прихода Чайтаньи Махапрабху вайшнавы не поклонялись Рада Кришне. They were worshipping Lakshmi Narayan. Они поклонялись Лакшми Нараяну. And South India, when you go on tour in South India, the Vaishnava Tirtha in South India, Если вы будете путешествовать по Южной Индии, по вайшнавским they're тиртам, all Lakshmi Narayan deities. там везде божества Лакшми Нараяны. Chaturbhuj, Lord Tirupati, and Sri Rangam, and Trivandrum, Adikesh, all the Shayam Vishnu. Все эти божества, они все эти божества Вишну. Vaishnavism meant worship of Vishnu, Sri Vaishnav Sampradaya. Вайшнавизм — это поклонение Вишну, например, Шри Сампрадая. There were not temples of Radha and Krishna. Там не было храмов Рады и Кришны. So these deities were installed. Narottam is installing 6 sets of Radha Krishna deities. И народ там установил 6 наборов божеств, 6 божеств Рады и Кришны. The Goswamis had established temples in Vrindavan: Radha Gokulananda, Radha Shamsundar, Radha Madan Mohan, Radha Govinda. И вот 6 Госвами основали этих 6 храмов во Вриндаване. Goswami temples, Vrindavan, Mahaprabhu revived Vrindavan. И Махапрабху, он возродил Вриндаван. So this Radha Krishna we're not there. Radha Krishna worship was not there. Поэтому поклонение Рады Кришны его просто не было в то время. The Goswamis, they started as temples in Vrindavan. И Госвами начали эти храмы, основали эти храмы во Вриндаване. And then Narottam, Shamananda, and Srinivas, they began preaching. Came again to Bengal. Began preaching. Наротам, Шамананда и First they Шриниваса они начали проповедь по всей Бенгалии. First they came with the books, Они вначале приехали с the книгами, Goswami Grantha, книги Рупы and Госвами, distributed. распространили их. And now Narottam is establishing deities. И теперь Наротам он установил поклонение божествам. These 6 sets of deities, you can find them in various places in Bengal. И вот эти 6 наборов божеств, они по разных местах Бенгалии So today, находятся. disappearance day. И сегодня день его ухода. So his disappearance very extraordinary. Его уход тоже был очень You can необычным. go to the place. Before that, we'll talk about his kirtan. Можно туда попасть, но мы поговорим о его киртанах. Kirtan style.
His kirtan style. стиль его киртанов. Yeah. In ISKCON is lost. It's here lost. В Исконе это потеряно. Even in Gaudiya Math, they're influenced by ISKCON. Даже в Гаудия Матхе они сейчас под влиянием Искон находятся. But in Bangladesh, Но в you'll Бангладеше still see some traditional kirtan. можно услышать эти традиционные киртаны. Even we can't, you can't even pick up the. It's different completely. Мы даже не сможем им как бы подпеть, потому что они совершенно Kirtan другие. style, Bangladesh. Yeah. Это Бангладеше. We have Nitya Lila Parishta Shri Krishna Kirtan Das Brahmachari. He left his body 1 year ago. И вот этот Брамачари, он оставил тело несколько лет назад. The authority of Narottam songs and bhajan styles. Он был авторитетом в этих стилях баджана и киртана Нароттама He was Дастакура. the first local devotee to become a devotee in Bangladesh. Он был первым преданным из Бангладеша, кто стал преданным. They would travel by Ashiki. И он эти вояцкие прогования. Krishna Kirtan, they would travel and then the first preaching in Bangladesh. И они путешествовали, проповедовали. Они были первыми проповедниками в He Бангладеше. knew Krishna Kirtan Prabhu. He knew И вот он знал эти Narottam Thakur style bhajan. стиль Нароттама Дастакура. But now it's almost lost. Но сейчас практически потеряно. It's a Padabali Kirtan. Padabali Kirtan. Padabali. Подвали, киртаны Padabali подвали. Kirtan. It means that it's the Lila Kirtan. Это лила киртаны. It goes for hours and hours. Они на протяжении часов и And you're часов. hearing, and the singer, they're singing the Vrindavan Lila in the Bengali, the beautiful tunes and the instruments of Padabali Kirtan. И ведущий, он поет очень красиво, это Кришна Лилу с музыкальным сопровождением From на Narottam бенгальском. Thakur. И вот Нароттам Дастакур так делал. Now, Prabhupada writes about the songs of Narottam Thakur. He says that he writes in simple Bengali. И Шрила Прабхупада пишет, что Нароттам Дастакур писал свои песни на очень простом бенгальском. But all of the conclusions, of the Vedic conclusions, are found in Narottam's writings in simple Bengali. Но все заключения Вед можно найти в этих простых песнях Нароттама Дастакура. Gaudangirda namaloy tarahoy prem udoy. Gaudangirda namaloy. Those who take the name of Gauranga. Те, кто примут имя Господа Гауранги, Tarahoy prem udoy. There will be awakening of prema. в них пробудится према. Tare mui jai bolihari. Tare mui. I say all glories to that person. И я выражаю почтение, вся слава этой личности. See Gaudangirda shangi gane nitya siddha korimane. The associates of Chaitanya Mahaprabhu there. They're all eternal associates. Что они все являются вечными спутниками Господа Чайтаньи. Gaudangirda prema roshe shaitarangi jeba dube. The prema rosh, the flavors of loving Gauranga. Gaudangirda prema what is it? Gaudangirda. What is it? It's prema Gaudangirda. Prema Nare, yeah, the ocean of prema of Chaitanya Mahaprabhu. Что этот океан любви премы Чайтаньи Махапрабху. Shaitarangi Jeba Dube, those who dive into that ocean, into the waves of love for Gauda. И те, кто погружается в глубины в океана, в эти волны. She Radha Madhav Antaranga. They are the intimate associates of Radha Madhav. И именно они являются близкими спутниками Рады Мадхавы. Grihe babone te take. Live at home or live in the forest. Grihe. Живешь ли ты в дома или живешь в лесу? Grihe babone te take. Ha Gauranga bole dake. Call the name of Gauranga. Воспевай имена Гауранги. Narottama mage tashanga. Narottam desires to associate with the grihasta who's chanting the name of Gauranga at home. И Нароттам Дастакур хочет общения с грехаской, который воспевает дома имена Гауранги. So his songs are so beautiful. И его песни очень красивые. And Prabhupada sings the songs of Narottam Thakur. И Прабхупада очень много пел эти песни. Hari Haraya Nama Krishna Yadhavaya Nama Gopal. There's all Narottam's. И все эти песни, эти Нароттам H.I. Дастакура. Goshai Jabe Braja Koila Bash Radha Krishna Nitya Lila Korila. It's a kirtan song of Narottam. И также песни киртанов Нароттам Nam Дастакура. Shankirtan. So the songs of Narottam Thakur Maharaj are so much influencing the bhajan in ISKCON. И песни Нароттама Дастакура очень сильно повлияли на эту культуру баджанов Искон. So his departure, he left the place. You can visit the place. Sometimes we visit here with Mayapur tourism, Gopijana, Bala. We visit this place Иногда мы посещаем это место с Маяпур туризмом, where Narottam Thakur Maharaj left the world. где он оставил этот мир. There's a temple there, and you see there's a samadhi. It's called the Dut Samadhi. Dut Samadhi. Там есть храм, и там место самадхи, оно называется Дуд Самадхи. This is three little like pyramids Такая небольшая behind пирамида the temple. за Three храмом. pyramids.
Now, that temple just beside it on the side of the Ganga. И этот храм прямо на берегу Ганги. And the place is called, Gambilaya. И место называется Гамбилая. Actually, you can go by train. You can go by train from here. На поезде можно туда доехать. And there's Ganga there. Там You Ганга. can take bath at that place in the Ganga. И там можно омыться в Ганге. So Narottam, he told to his disciples that he went to the Ganga. He's taking bath. И Нароттам скоро, общаясь с своими учениками, он пошел в With Гангу принять омовение. Ganga Narayan Chakravarti and Ramakrishna Acharya, two prominent disciples. И Ганга Нараян Чакраварти и другой, эти главные ученики. As he's sitting in the Ganga, he told the disciples to pour the Ganga jal on him, like Abhishek. They're taking the pot, they're pouring the Ganga on him. И он был в Ганге и попросил своих учеников лить на него воды Ганги. Они начали Абхишеку лить на него. And then there was a kirtan. The kirtan was being performed. И там был киртан. And whilst they're pouring the Ganga jal on the body of Narottam, И вот они лили воду из Ганги на тело Нароттама his Дасакура. body, it turned to milk. Его тело превратилось в молоко. Turned to milk, and it washed away in the Ganga. И просто и Гангу несла. So immediately the disciples, this is melting the milk and washing away in the Ganga. И ученики были в шоке. То есть и гуру растворился в молоко и был унесен Гангой. What a glorious departure. Какой удивительный, какой славный уход. Incomparable departure. Просто ни с чем не сравнимый. So the disciples, the pots, they collected some of that milk and Ganga jal mix. И ученики, они просто горшками зачерпнули немножко этой воды, этого молока. And made samadhi there, samadhi И mandir. установили там самадхи. And also, I believe in Vrindavan must be pushpa samadhi. А в Вриндаване, мне кажется, там пушпа самадхи. That's Sri Radha Gokulananda Mandir, В храме Шри Радхи the temple of Гокулананды. Lokanath Goswami. Храме Луханатха So Госвами. there you'll see a samadhi mandir of Narottam Thakur И там Mahashaya. Самадхи Мандир, Наруттам Дастакур And you'll have Махачая. to come to Bangladesh and visit Keturi, and there you'll find the birthplace. А место рождения, это нужно отправиться в Бангладеш, в Кетури. Thank you. Спасибо большое. Granted Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Narottam Thakur Mahashaya, Shubha Tirubha Titi Mahamahotshav ki Джай. Gauda Premanande. Харибол. So late. Уже поздно для вопросов. Его милость Атул Кришна Прабху.